Hello, I'm Valerie Gideon. I'm the Deputy Minister of Crown-Indigenous Relations and Northern Affairs. I'm also the president of one of the 7 regional economic development agencies in Canada, so FedNor, the one for Northern Ontario. And I'm a member of the Gaspé First Nation, which is in the beautiful Gaspé region of Quebec. The policy was really intended to be able to frame the core elements that would make the relationship between federal public servants and Inuit more successful, more effective, more responsive to the needs and priorities of Inuit. For many years, there was a lack of understanding and recognition by federal public servants about Inuit and the Inuit homeland. So the policy is an educational tool, but it also provides very clear advice to public servants about what they need to do to make sure that they are adapting their policies and programs and implementing it in a way that will achieve successful outcomes for Inuit across Inuit Nunangat. C'est vraiment très impressionnant pour quelqu'un comme moi qui a été dans la fonction publique au-dessus de 17 ans, mais toute ma carrière, je l'ai passée dans le contexte de la revendication pour les droits des peuples autochtones à travers le Canada. C'est impressionnant pour moi de voir maintenant comment il y a une reconnaissance de les besoins, les priorités, le contexte distinct des peuples inuits à travers le Canada. C'était vraiment pas le cas. Dans le passé, on avait essayé différents modèles dans les organisations fédérales. On avait eu des secrétariats pour les affaires concernant les Inuits. On avait eu un secrétariat pour la santé des Inuits, la Santé Canada, par exemple. Mais ces modèles-là n'ont pas fonctionné parce que ça créait une marginalisation essentiellement de la question. Alors, il n'y avait pas de pouvoir, il n'y avait pas de financement pour les fonctionnaires qui travaillaient dans ces bureaux-là. Tandis que maintenant, ce que la politique fait, c'est qu'elle est horizontale. Ça crée une concertation entre plusieurs ministères, plusieurs agences fédérales et ça crée un sentiment d'appartenance dans la mise en œuvre de la politique. Donc maintenant, il y a beaucoup plus de fonctionnaires qui sont au courant du contexte inuit, des besoins des peuples inuits à comparer aux autres peuples autochtones, par exemple, aux autres Canadiens. Et il y a vraiment comme un enthousiasme pour pouvoir appuyer les communautés inuites, les peuples inuits qu'on n'a pas vus auparavant. I think that we've overwhelmingly seen positive reception and acceleration in terms of the ability to develop the policy, to secure the Prime Minister and Cabinet's approval of it, including very recently, we announced a Cabinet directive for the implementation of the Inuit Nunangat Policy. That was an extraordinarily quick initiative, advancement, so we've had a lot of support. I would say barriers will be more in the implementation in terms of continued momentum, continued positive momentum, making sure that it is sustained as a priority for the public service, making sure that even with leadership changes, both at the federal side, with ITK, for example, or the Inuit treaty organizations, that we can continue to work collaboratively, and that we can continue to secure the resources that will be required to train public servants, such as through this initiative with the school, but also that we maintain that consistent voice in central agencies, for example, in preparation of various cabinet documents or Treasury Board submissions. That's where really the rubber will hit the road in terms of making sure that we can achieve those successful outcomes directly related to the policy and to the cabinet directive.
Mais je pense qu'on n'a pas rencontré des grands défis. Certainement rien que j'ai vu dans d'autres initiatives dans ma carrière. Je pense que ça démontre le fait qu'il y avait vraiment une ouverture et un besoin au sein de la fonction publique de mieux comprendre et de reconnaître le contexte, les besoins, les priorités des Inuits. Beaucoup de fonctionnaires n'ont jamais eu l'opportunité de travailler directement avec les peuples Inuits du Canada, mais ils ont un intérêt, un engagement très profond envers cette initiative-là. Ça nous a beaucoup aidé à avoir des conseils positifs vis-à-vis les ministres, le premier ministre, les agences centrales, donc tous les partenaires qui étaient vraiment critiques à sécuriser l'approbation et la mise en œuvre de la politique. Donc, je dirais qu'à comparer à plusieurs autres choses que j'ai vues dans ma carrière, vraiment, les petits défis qu'on a rencontrés, on a été capable de passer par-dessus relativement rapidement. Puis, je suis très contente parce qu'on a été capable de vraiment continuer d'avoir un momentum positif et une accélération dans l'adoption de l'initiative. Well, I'd say what seen in the past have been announcement of funding initiatives, for example, where there isn't sufficient resources to be able to make those initiatives successful in an Inuit Nunangat context. Lots of assumptions being made on pan-Indigenous approaches or even Canadian mainstream programming that doesn't take into account the very unique context of the Inuit homeland. And so that means that those resources are just not effective. The results are not achieved. And ultimately, it can become, I would say, kind of a lack of encouragement for people to think about, well, how can I ensure that my program or my initiative will reach Inuit in Canada? It can become deflating. People will say, well, we tried and it didn't work, right? We don't really know how to do this successfully. And then people give up. So I think that that's the risk of not having this policy, is to go back to that type of status quo approach, and for Inuit to become increasingly frustrated by not seeing themselves in a Canadian democratic system, right? Not seeing their governments being recognized. The other major risk is honestly litigation. You know, if the federal government does not honor its legal obligations, which are in the treaties that have been negotiated with Inuit across Canada, we will be in the courts. We will be in dispute resolution. We will be paying compensation for breaches of those treaties, and those treaties that are so an incredible asset for Canada as a country, right? They were reached in an amicable way. They were reached in a transformative way. For those treaties to then not be successful in terms of their implementation, who wants that for Canada? Who wants that for Inuit? No one. No one in the public service. Je pense qu'une chose que les gens se questionnent peut-être, c'est pourquoi qu'on fait ça pour les peuples inuits, puis pas les Premières Nations ou les Nations des Métis, par exemple. Puis je veux juste faire une remarque qu'il y a eu énormément d'appui pour cette approche de la part des Premières Nations et des Nations des Inuits. Il y a une reconnaissance que les terres des Inuits, les traités avec les Inuits sont vraiment distincts, et que c'est important pour nous d'avoir une approche qui va vraiment répondre à leurs besoins. Donc, ça n'enlève rien aux initiatives qui sont en cours avec les Premières Nations, les traités que nous négocions avec certaines des nations des Métis, dans les prairies, par exemple. Donc, c'est vraiment pas une question de pourquoi eux et pourquoi pas les autres. C'est une question de voici ce qu'ils ont besoin, on répond à leurs besoins, et on travaille avec les autres peuples autochtones, avec des modèles ou des initiatives qui vont bien répondre à leurs besoins distincts aussi.